Este pez puede superar a un torpedo, aterrar su presa con su cola y saltar al aire para escapar de la muerte. En el océano, la supervivencia no se trata solo de ser velas. Se trata de ser más rápido que aquello que te persigue. Aquí, milisegundos deciden quién vive y quién desaparece. Desde delfines que cazan como tácticos militares hasta pez vela que cortan a su presa en plena carrera, esto no es solo naturaleza. Es una guerra de velocidad en toda regla. Quedarse atrás significa extinción. Viajaremos a través de corrientes marinas con tortugas, seremos testigos de peces voladores que se lanzan fuera del agua como misiles, y observaremos a las orcas criar olas para derribar focas del hielo. Cada segundo cuenta, y nadie tiene una segunda oportunidad, pero hay una criatura en esta carrera que no nada, no muerde, y nos causa más muertes que cualquier depredador aquí, y es completamente invisible. Pronto te la presentar. El océano es un mundo de silencio y velocidad. Un reino donde el agua moldea todo lo que toca. Aquí, en la cuna líquida del teatro más antiguo de la tierra, la velocidad no es solo una ventaja. Es una religión. Determina quién come, quién escapa, quién prospera y quién se convierte en una voracidad desafortunada en la estela de otro. Así, a lo largo de miles de años, la evolución no solo ha fomentado la velocidad. Se ha convertido en un escultor obsesivo, modelando cuerpos en balas líquidas, probando cada centímetro de piel, cada ángulo de aleta hasta que nacieron las razas perfectas. A medida que la luz del sol se fragmenta en la superficie y se filtra hacia abajo en haces dorados, el mundo que hay debajo se transforma en una pista de carreras de alto riesgo, brillante y sin fin. Un tornado entra en escena primero, no con un chapoteo, sino con un susurro. Se mueve con tal gracia que su carrera a 43 millas por hora parece menos un esfuerzo y más un pensamiento. Cada línea de su cuerpo se cava con intención. El hocico se estrecha como la nariz de un misil. La cola se bifurca en un motor de propulsión de aletas afiladas, y los músculos debajo de su piel giran como resorts tensados. Pero el secreto no reside solo en la forma. El atún, a diferencia de la mayoría de los peces, es de sangre caliente, un horno interno que permite ráfagas rápidas de movimiento en aguas frías, alimentando su adicción a la velocidad como un motor a reacción mantenido constantemente en marcha. Y su piel es tan suave que se siente casi artificial, como aluminio pulido, diseñada para deslizarse a través del mar con la menor resistencia posible, el equivalente hidrodinámico de hacer trampa. No muy lejos, otra figura corta el agua. Pero este no se desliza, corta. Un pez vela, brillando con azules y plateados, avanza con un movimiento rápido de su largo y esbelto cuerpo. Si el atún es un submarino, el pez vela es un puñal, y las cifras lo respaldan. Registrado a velocidades cercanas a 68 millas por hora, el pez vela a menudo es coronado como el pez más rápido del mar. Pero, ¿cómo logra esta magia biológica? La respuesta radica en una cabeza que se afila como una jabalina, una aleta dorsal que se pliega como una navaja y un truco que la mayoría de los seres marinos solo podría sonar. Su piel controla su propia turbulencia. Si, la piel del pez vela segrega una mucosa microscópica que reduce la resistencia, lubricando su paso como un ser diseñado para superar al océano mismo. Y cuando quiere verdaderamente desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, retrae esa vela, se vuelve completamente aerodinámico y avanza a toda velocidad, de tal manera que incluso los depredadores parpadean y lo pierden. Luego vienen los delfines, los criminales más astutos de la evolución. A diferencia de la precisión de sangre fría del atún o la velocidad cortante del pez vela, los delfines combinan velocidad con diversión, inteligencia y un toque de acrobacia. Sus cuerpos son cavas sobre cavas, una escultura viva en movimiento. Pero bajo su encanto se esconde una lección de física de asombrosa complejidad. Su piel no solo es suave, está viva. Las crestas microscópicas en su superficie se mueven bajo presión, controlando la separación del flujo y previniendo la resistencia.
Essentialmente, los delfines llevan un traje de neopreno adjustable incorporado. Cada musculos activa en olas sincronizadas, propulsándolos con un empuje fluido, y sus colas, técnicamente llamadas aletas caudales, no se mueven de lado a lado como los peces, sino hacia arriba y hacia abajo, generando sustentación y empuje de una manera inquietante similar a como vuelan las aves. Sus espiraculos actúan como snorkels biológicos, permitiéndoles respirar sin ralentizarse, como si el océano mismo les ofreciera un código secreto para la resistencia. Y aún así, a pesar de todas sus diferencias, estos animales comparten algo extraño, una convergencia. Y es como hace la naturaleza, al enfrentarse al desafío de la velocidad, seguirá legando al mismo plano arquitectónico. Cabezas largas y estrechas para cortar el agua. Cuerpos que se afinan hacia atrás como flechas. Sistemas de propulsión internos alimentados por músculos densamente empaquetados y en equilibrio finamente afinado. Esto es evolución convergen cuando especies completamente no relacionadas desarrollan rasgos similares simplemente porque el entorno lo exige. En la carrera armamentista de la velocidad, el destino es destino y el océano aplica esta ley con una brutalidad silenciosa. Pero la evolución no esculpe en líneas rectas. Experimenta. A veces tropieza con algo inesperado, como el pez volador. Pequeños, plateados y aparentemente poco impresionantes, estas criaturas ocultan un truco en sus alas. Sí, alas. O más bien, aletas pectorales alargadas que pueden desplegarse como planeadores. En una arriesgada apuesta evolutiva, los peces voladores sacrifican un poco de velocidad de nado por algo radical, la capacidad de salir de la carrera. Cuando son perseguidos, aceleran, rompen la superficie y literalmente se elevan sobre el mar, planeando hasta 200 metros en el aire para escapar de los depredadores. La velocidad, en este caso, no es solo horizontal. Es tridimensional. Es una fuga hacia el cielo. Y mientras admiramos a estos titanes de la velocidad, hay otra verdad acercando justo debajo. Ser rápido tiene un precio. Los animales de alta velocidad queman energía como un incendio forestal. Los atunes necesitan seguir moviéndose para respirar. No pueden detenerse, ni siquiera por un momento, o corren el riesgo de asfixiarse. Los peces vela deben patrullar constantemente en busca de presas para alimentar sus hornos metabólicos. Los delfines solo descansan la mitad de su cerebro a la vez, manteniendo la otra mitad alerta, siempre listos para nadar, esquivar o perseguir. Estas criaturas han cambiado la paz por el rendimiento. La evolución puede otorgarles velocidad, pero a cambio les roba algo, el sueño, la quietud, la seguridad. Nacer rápido es vivir una vida que nunca deja de moverse. On más extraño es que algunas de estas razas aerodinámicas ni siquiera son depredadores en el sentido tradicional. La cabala, el bonito y otros velocistas menos conocidos utilizan su rapidez no para matar, sino para evitar ser asesinados. En el océano abierto, donde no hay lugares para esconderse, la velocidad se convierte en tu única protección. La diferencia entre el almuerzo y la pausa para el almuerzo se mide en milisegundos. Así, los peces que parecen mini-atunes, con formas y características similares, evolucionan no por agresión, sino por desesperación. El mismo destino forjado en fuegos opuestos, uno para cazar, otro para huir. El océano no hace distinciones, solo cuenta la velocidad. Pero si el océano está moldeando a sus razas para ser cada vez más rápidas, uno podría preguntarse, ¿dónde está el límite? Seguramente la física debe intervenir. Y así lo hace. El agua es 800 veces más densa que el aire. Cada milla extra requiere un esfuerzo exponencialmente mayor. Eventualmente, incluso la naturaleza alcanza rendimientos decrecientes. Por eso, el mar no tiene equivalente del guepardo. El agua se opone a la velocidad con cada molécula.
En su lugar, la evolución hacia las cuchillas en los bordes, refinando técnicas, construyendo cuerpos más inteligentes y reduciendo la fricción a niveles microscópicos. En este mundo, la velocidad no es fuerza bruta, es finura. Y justo cuando crees haber visto la cúspide del destino oceánico, liga la orca. No es el más rápido, pero quizás es el compromiso más elegante de todos. Más grande que el resto, pero capaz de alcanzar velocidades de 35 millas por hora, la orca no tiene forma de bala. Su forma se asemilla a un torpedo con propósito. Suave como un bombardero sigiloso, impulsada por inmensos músculos en la cola y un cerebro que calcula las rutas de persecución en tiempo real. Es menos un velocista y más un misil con una misión. El océano nunca deja de poner a prueba sus razas. Las corrientes cambian, las presas se adaptan, los rivals evolucionan. Lo que funciona ayer podría costar una vida mañana. Este no es un museo de destino estático. Es una fragua. Y el fuego siempre está ardiendo. En la carrera azul, nada es lo suficientemente rápido por mucho tiempo. Pero aunque hemos conocido las máquinas de velocidad de la naturaleza, no hemos visto cómo utilizan esa velocidad. Porque en el océano, ser rápido es solo el principio. Cómo utilizan esa velocidad, cómo cazan con ella, when con ella y la convierten en arma o escudo. Ese es el siguiente acto en este ballet azul. Y así, nos sumergimos más profundamente en el siguiente capítulo, donde los delfines cazan como tácticos propulsados a chorro y la dinámica de grupo se convierte en guerra submarina. Porque los demonios de la velocidad del océano no son solo corredores, son estrategas. Bajo el brillo pulido de la superficie, el azul se profundiza. Lo que a nosotros nos parece un vacío interminable, para los delfines es un tablero de ajedrez vivo. Un mundo vibrante de señales, pulsos, formations y líneas invisibles de comunicación. Aquí abajo, en esta catedral en movimiento de luz y sombra, la velocidad no es un regalo individual. Es un instinto compartido. Una sinfonía de músculos coordinados, susurros de sonar y decisiones en fracciones de segundo. Y en el centro de esta armonía, un grupo de delfines corta el agua como un grupo de torpedos guiados. No solo son rápidos, sino estratégicos. No nadan. Or cuestan. El mar de la mañana está en silencio, salvo por el occasional susurro de las olas respirando contra la corriente. A lo lejos, un leaf crujido. El murmullo de camarones chasqueando, de una falsa sensación de calma. Pero de repente, esa quietud se deshace cuando una docena de sombras grises se deslizan por debajo, moviéndose con gracia sincronizada. A solo unos metros de la superficie, los delfines están en casa. Lo que comienza como una formación amplia y relajada se ajusta rápidamente a un patrón tan preciso que haría sentir celosa a un táctico militar. Los flanqueadores verán los costados, empujando hacia el centro, mientras los líderes avanzan, sondeando la oscuridad en busca de destellos de vida. No están adivinando, están mapeando. Pulsos de ecolocalización se propagan desde sus frentes bulbosas, conocidas como melones, un dispositivo biológico de sonar capaz de leer el mar como una ecografía tridimensional. Con cada clic, visualizan su entorno con asombroso detalle, la forma de un pez, la densidad de un coral, incluso el latido de un pulpo oculto. Pero lo más importante es que pueden decirse unos a otros lo que ven, la información no solo se recibe, se transmite. Un grupo de delfines es un tanque de pensamiento hidrodinámico a alta velocidad. Su presa, un banco suelto y frenético de sardinas, está a punto de aprender por las malas que en el océano abierto, ser pequeño y numeroso no siempre es suficiente. El grupo los rodea no con fuerza bruta, sino con geometría. Los delfines curvan su camino en forma de media luna, empujando a los peces más cerca, forzándolos hacia arriba en una masa vulnerable de pánico. Entonces comienza el verdadero baile.
Un delfín se lanza a través de la esfera platita, la boca abierta, hiriendo a un punto de confusión. Otro barbao, provocando ondas que dispersan a los rezagados, solo para que sean cazados por un delfín que espera como un delantero cerca del borde de la acción. La caza no solo alimenta, entretiene. Hey, escondido bajo toda esta estrategia, una extraña alegría en la violencia. Los delfines son, en cierto modo, paradojas oceánicas. Mamíferos de sangre caliente envueltos en un movimiento perpetuo, con un sentido del juego que parece estar en desacuerdo con su eficiencia. Surfan olas que no necesitan. Se persiguen a través de bosques de algas en carreras que no tienen propósito evolutivo. Suplan burbujas como artistas del graffiti submarino, esculpiendo anillos de aire y tejiendo a través de hielos con destreza acrobática. Sin embargo, cuando liga el momento, pueden pasar de bufones a generals en un abrir y cerrar de ojos. Su velocidad, aunque notable, alcanzando hasta 37 millas por hora en ráfagas, no es su rasgo más impresionante. Lo que los distingue es como aplican esa velocidad en ráfagas de imprevisibilidad. Un momento están cargando hacia adelante, al siguiente girando de lado para desorientar a su presa. En el mundo de alta presión de los depredadores oceánicos, la línea recta es a menudo la muerte de la creatividad. El delfín destaca por su capacidad de improvisación, y es algo que debe hacer. El océano no es solo suyo. A la sombra del límite de su territorio, está una forma más oscura. Un tiburón, quizás un tiburón toro, que se desliza en silencio, con el hocico moviéndose en busca del rastro de sangre. Un delfín joven, se separa, se convierte en presa fácil, pero la manada no entra en pánico. Se desplaza en un destello deslumbrante de coreografía acuática. El grupo se contrae. Los jóvenes son llevados al centro mientras los adultos forman un círculo. No por miedo, sino por experiencia. Los tiburones pueden ser sigilosos, pero los delfines son más rápidos en explosiones cortas y mucho más ágiles. Pueden superar a un tiburón en espacios reducidos, saltando sobre él, golpeándolo con sus hocicos duros como el huso, y incluso ahuyentándolo en ataques coordinados que dan a los depredadores aturdidos y magalados. Y a veces, solo a veces, una manada hostiga a un tiburón por diversión, persiguiéndolo, burlándose de él, recordando quien realmente manda en este dominio. Es una inversión irónica de la cadena alimenticia, una que resuena a través del tiempo evolutivo. Un tiburón está diseñado para matar. Un delfín está hecho para burlar al asesino. Su inteligencia social va más allá de las tácticas. Los delfines tienen acentos regionales, costumbres culturales, incluso silbidos distintivos, nombres esencialmente, a los que responden a lo largo de miles de mar. Los jóvenes aprenden las formaciones de caza no solo por instinto, sino por observación, siguiendo a sus mayores hasta que los movimientos se convierten en algo natural. Son, en esencia, una escuela dentro de otra escuela, una tradición viva transmitida a través de generaciones de velocidad, sonido y destreza social. Pero esta armonía no está exenta de drama. Los delfines forman alianzas dentro de las manadas, a veces volviéndose unos contra otros en complejos juegos de dominancia. Manadas rivals pueden chocar por territorio, zonas ricas en peso incluso parejas, con persecuciones rápidas, cabezazos y golpes de cola resonando bajo las olas como tambores de guerra. El océano es su patio de juegos, pero también su campo de batalla. Incluso entre los nadadores más astutos de la naturaleza, el poder nunca es incontestado. A medida que el sol comienza a ponerse, proyectando largos rayos a través del dosel de cobalto, la manada disminuye la velocidad, no por agotamiento, sino por cálculo. Han comido, han esquivado, han comunicado, han competido. Ahora, con un hemisferio de su cerebro alerta y el otro descansando, flotan, moviéndose como fantasmas justo debajo de la superficie. A diferencia de la mayoría de las criaturas, los delfines duermen en movimiento, siempre con un ojo vigilante. Incluso en sueños, están listos para correr.
pero algo asagida a lo lejos, una vibración, tenue pero rítmica, como un latido de tambor que surge del abismo. No es presa, no es un tiburón. Algo más grande, más profundo y mucho más atronador. Los delfines se separan sin esfuerzo. Han sentido que algo se acerca. Una velocidad diferente. Quizás menos inteligente, pero no menos aterradora en su poder implacable. Porque no todos los perseguidores veloces piensan en sonar o estrategia. Algunos simplemente emboscan. Y en el siguiente capítulo, los conoceremos. El atún, el pez vela, las cuchillas submarinas que no bailan. Atacan bajo la superficie del mar abierto. Lejos de los castillos de coral y los bosques de algas, existe en una wilderness que se despliega sin interruptions en todas direcciones. Sin refugio, sin límites, solo una infinita ondulación de azul. Y es aquí, en la parte más vacía del océano, donde uno de sus viajeros más incansables inicia su largo viaje. El sol brilla arriba, calentando la superficie con luz dorada, pero las profundidades permanecen frías, opresivas y indiferentes. En este infinito vacío, la velocidad por sí sola no es suficiente. Lo que importa más es la resistencia. Y ninguna criatura ejemplifica esa dura verdad mejor que el atún. No hay calentamiento para el atún. No se detiene, no se desliza. Desde el momento en que nace como una larva apenas más grande que un grano de arroz, comienza a nadar. Y nunca se detiene realmente. Un borin de plata y musculo, el atún adulto se desplaza por el mar como un motor viviente. Su cuerpo está diseñado no para explosiones o trucos, sino para un movimiento implacable y implacable. A diferencia de la mayoría de los peces, no puede flotar en su lugar. Debe seguir avanzando para respirar, para vivir, para ser. En un mundo donde incluso detenerse puede significar asfixia, el atún es un atleta en movimiento perpetuo, atrapado en una carrera interminable contra el hambre, la temperatura y la marea. Su destino habla por sí mismo. El cuerpo es grueso, con forma de torpedo y salido como el músculo. No es esbelto como el de un delfín, sino denso, casi industrial. Esto no es un coche de carreras. Es una locomotora con branquias. La piel, metálica y brillante, refleja la luz de una manera que deslumbra la vista, no solo para el camuflaje, sino para confundir. Una ilusión parpadeante que dificulta a los depredadores o a las presas predecir su trayectoria. Pero es lo que hay debajo de la superficie brillante lo que hace del atún algo realmente extraordinario. Su sangre es caliente. Sí, el atún es un pez de sangre caliente, una rareza biológica en un reino de nadadores de sangre fría a través de un sistema especializado de intercambio de calor conocido como reto mirab. Mantiene una temperatura corporal más alta que la del agua circundante. Este horno interno permite que sus músculos se mantengan cálidos y listos incluso en regiones más frías del mar donde otros se ralentizarían, se endurecerían o simplemente perecerían. Es como colocar un calentador en un caballo de carreras y saltarlo en el Ártico. El atún no solo sobrevive al frío. Lo convierte en una ventaja. Las aguas frías contienen más oxígeno, y los músculos cálidos se mueven más rápido. El atún obtiene de alguna manera ambos. Mientras navega a través del azul del agua media, el mundo a su alrededor cambia constantemente. Una hora cerca una corriente nacida de la costa japonesa. La siguiente se desplaza a través de los corredores tropicales del Pacífico. Y luego, sin ceremonia alguna, se sumerge en el frío Atlántico en su camino hacia un distante lugar de dove. Los atunes no recorren cientos de miles. Recorren miles. Algunos han sido rastreados migrando de México a Japón. Un viaje de 5,000 millas sin descanso. No vagando, sino cargando. Y, sin embargo, a pesar de toda su persistencia brutal, el atún no se apresura de manera ciega. Lee el mar como un mapa.
Los gradientes de temperatura, los cambios de salinidad, la sutil canción de las corrientes oceánicas, todo se convierte en pistas de navegación. Sintoniza su viaje no solo por instinto, sino por una sensibilidad que roza lo milagroso. Algunas especies, como el atún de aleta azul del Pacífico, incluso exhiben un notable sentido de orientación, regresando a la misma costa donde nacieron, como se fueron guiadas por una memoria grabada en sus músculos y en su esencia. Una criatura sin manos, sin voz, sin hogar, guiada solo por pulso y presión. Y aún así, encuentra su camino. Sin embargo, incluso este nadador de hierro tiene un enemigo, la resistencia. El agua es un medio cruel para desplazarse. Cada aumento en la velocidad exige un esfuerzo exponencialmente mayor. Así que el atún juega con ventaja de la manera más elegante. Sus músculos se dividen en dos tipos principales, rojos y blancos. El rojo para el crucero constante, el blanco para la aceleración repentina. Pero el rojo predomina. Ricamente oxigenado y alimentado por un corazón enorme, estos músculos funcionan como los pistones de un motor diesel, bombeando incansablemente. Mientras un pez espada puede lanzarse hacia adelante y desvanecerse, el atún sigue avanzando hora tras hora, día tras día, alimentando solo para mantener su máquina en funcionamiento. Y debe alimentarse. El atún como una caldera quema carbón. Sardinas, calamares, cabalas, incluso otros atunes pequeños, todo desaparecen en su boca cavernosa. Sus mandíbulas están diseñadas para alimentarse con rapidez, y sus branquias son amplias y plumosas para una respiración de gran volumen. No es un comensal exigente. Es un depredador con plazos. Todo lo que hace está dictado por la dura matemática del movimiento. Moverse rápido, quemar combustible, comer moverse más rápido. Y en medio de todo esto, también debe reproducirse, un maratón biológico enredado en una pesadilla logística. Irónicamente, su fuerza también es su vulnerabilidad. La necesidad del atún de nadar constantemente lo deja expuesto. Sin arrecifes o rocas donde esconderse, se convierte en un blanco para tiburones, orcas y incluso cazadores de emboscada más rápidos como el pez vela. Pero tiene una ventaja. Cuando es perseguido, el atún no solo resiste. Mientras un tiburón puede lanzarse en un ataque dramático, se cansa. El atún no. Sus músculos se enfrían y se calientan en perfecta armonía, de tal manera que ni siquiera el miedo puede agotarlo rápidamente. Un atún sobrevive no escapando más rápido, sino manteniendo la rapidez durante más tiempo. Y aquí radica la paradoja. El atún, el símbolo supremo del movimiento incesante, no tiene territorio, ni hogar fijo, ni comodidad estática. Su seguridad es la velocidad. Su identidad es la distancia. Donde otros animales reclaman dominio sobre un arrecife, un naufragio o una charca, el dominio del atún se mide en horizontes. Cada día es un viaje, cada comida una parada, cada sombra podría ser la muerte. Pero sigo adelante, no porque quiera, sino porque debe. Hay una tragedia silenciosa en tal perfección. El atún está hecho para conquistar océanos, y sin embargo, es incansablemente cazado por fuerzas que no puede superar en velocidad. Gigantes atunes de aleta azul, capaces de velocidades que rivalizan con las de los delfines y migraciones que abarcan el globo, desaparecen no bajo las olas, sino bajo la presión de especies mucho menos aerodinámicas, aquellas que ni siquiera nadan. Pero esta no es una historia sobre ellas. Este es el momento del atún, y on sigue en movimiento. No estás solo. En el siguiente tramo de este maratón azul, algo extraño se prepara para despegar, no a través de las corrientes, sino por encima de ellas. Una criatura que no solo nada rápido, sino que abandona el mar por completo. Porque cuando la velocidad falla, algunos peces deciden dejar el océano atrás, aunque sea por un momento. Así que nuestro próximo competidor no es el que gana la carrera bajo el agua.
ESL que la evade al elevarse por el aire. El sol atraviesa la superficie del océano en rayos dispersos, danzando sobre la superficie como fuego líquido. Muy abajo, donde la luz comienza a suavizarse y dissolverse en un silencio azul, una carrera está a punto de desarrollarse. No es un espectáculo montado, ni coordinado, sino escrito en los usos y músculos de sus competidores. No es un sprint que se vea desde la orilla. No está marcado por banderas y fanfarrias. El Gran Premio del Océano es antiguo, implacable y invisible para todos menos para los cazadores y los cazados. Aquí, la velocidad no es una estadística. Es una sentencia de vida o muerte, hambre o supervivencia, persecución o escape. Y los contendientes no llevan números, pero son campeones de todos modos. Al frente de esta pista fantasma surge una leyenda envuelta en blanco y negro. La orca. Masiva y calculadora, la orca no tanto compite como invade. Es el apis entre los ápices. Un cazador envuelto en carisma y músculo, conocido más por su inteligencia que por su rapidez. Sin embargo, cuando es necesario, cuando el ataque lo exige, la orca puede moverse con inquietante rapidez, surgiendo del mar a velocidades de hasta 30 millas por hora, su cuerpo dejando tras de sí un estruendoso remolino de burbujas y sonido. Pero aunque su velocidad es formidable, no es constante. La orca es más un estratega que un velocista. Capaz de impulsos repentinos, de emboscadas ejecutadas con escalofriante precisión, pero carece de la economía aerodinámica de los peces más pequeños. Es el peso pesado de la carrera, poderosa, pero no diseñada para las cavas. Luego aparece el delfín. Esbelto y plácido como mercurio líquido. No es el más grande, ni el más llamativo, pero tal vez sea el más elegante de los competidores. Se mueve como si nunca hubiera conocido la fricción. Su cuerpo se cava en cada giro. Su cola bombea impulsos rítmicos que parecen no costar esfuerzo. El delfín común puede alcanzar las 35 millas por hora en breves estalados. Pero su verdadero arma es la aceleración. De reposo a máxima velocidad en menos de un latido. Esquiva, se desliza, danza a través del agua con una especie de violenta alegría. La agilidad es su ventaja. No solo velocidad en línea recta, sino la capacidad de girar, saltar y pivotar a través de corredores acuáticos que enviarían a depredadores más grandes estrellándose en la confusión. Si la carrera se llevara a cabo en un circuito de obstáculos, el delfín sería coronado rey antes de la segunda cava. Y luego, cortando el agua como un rayo, aparece el pez vela. Brillando con un azul iridiscente, su cuerpo es estrecho y afilado como un puñal. Es una estela en el océano más que una forma. Con un estallido récord de hasta 75 millas por hora, el pez vela es el Usain Bolt de las profundidades, explosivo, casi increíble en su velocidad. Pero su llama es breve. Esa velocidad solo puede mantenerse en ráfagas cortas, unos segundos de ignición bajo el agua antes de que los límites de la biología empiecen a hacer presión. El pez vela es un velocista nacido de la necesidad, evolucionado para lanzar ataques quirúrgicos precisos a presas desorientadas. Sus picos afilados atraviesan los bancos de cebo con un dramatismo propio de un espectáculo. Si la velocidad se midiera solo por el rendimiento máximo, el pez vela llegaría a los demás atrás, deslumbrados y derrotados. Justo detrás de él, aunque no por mucho, el atún regresa a la escena, pero esta vez no como un maratonista. Ahora es un contendiente. El atún de aleta azul, robusto y listo para la batalla, puede alcanzar velocidades de hasta 50 millas por hora y mantenerlas durante asombrosos periodos. Carece de la elegancia del delfín y del estilo explosivo del pez vela, pero lo que ofrece a cambio es una fiabilidad aterradora. Es una máquina en un mundo de intérpretes, el que nunca se detiene, nunca disminuye la marca, nunca pone en duda su camino. Gana carreras simplemente porque nunca abandona la pista.
Y mientras los demás pueden adelantarse en explosivos arrebatos, el aten simplemente espera. Eventualmente, los velocistas se cansarán. Y cuando lo hagan, el nadador de hierro seguirá ahí, avanzando, imperturbable. Pero entonces, por encima de los alevines, sucede algo extraordinario. Un destello rompe la superficie. No es un salto, ni una ruptura, sino un lanzamiento. Desde abajo, un pez volador irrumpe en el aire, su cola azotando en rápidos alitios, sus aletas pectorales desplegándose como las alas de una libélula. Planea, no con la elegancia de un pájaro, sino con la desesperación de algo que se niega a ser capturado. Fuera del agua, se desliza a 35 millas por hora, cubriendo hasta 200 metros en un solo vuelo, más de lo que algunos pájaros logran en un solo alitio. Y cuando la gravedad lo arrastra hacia abajo, no se rinde. Golpea el agua con su cola y se lanza de nuevo, como una piedra que rebota con la voluntad de vivir. El pez volador no es el más rápido bajo el agua, pero en una carrera donde las reglas se doblan, donde un contendiente abandona el medio por completo, su ingenio le da un lugar en el podio. A veces, para ganar la carrera, hay que salir del camino. ¿Y quién gana? Depende del evento. El pez vela domina en la carrera de 100 metros, distribuyendo a sus rivals en un parpadeo. El delfín reina en el recorrido de obstáculos, sorteando la complejidad como una aguja en seda. El aten se aduana del ultramarítimo, imperturbable ante el tiempo o la distancia. El orca aplasta la persecución táctica, superando y flanqueando a su presa con una estrategia brutal. Y el pez volador gana la carta de comodín, el acto de escape que reescribe las reglas por completo. Pero quizás el verdadero giro en el Gran Premio del Océano es este, la velocidad por sí sola nunca cuenta toda la historia. En estas aguas, el más rápido no siempre gana. El que sobrevive no es necesariamente el más veloz, sino el más astuto en su rapidez. Cada competidor aquí está diseñado para un escenario diferente de la misma actuación. Uno para la persecución, otro para la huida, uno para la resistencia, uno para los cielos. Y justo más allá de ellos, en el siguiente capítulo de nuestro viaje, encontramos una criatura que desafía incluso estas categorías. Un ser que utiliza la velocidad no para escapar o perseguir, sino para transformarse. No solo hay del peligro. Se convierte en algo completamente diferente. Un pez que vuela, ya lo hemos visto. Pero, ¿qué hay de un pez que transforma el movimiento en ilusión, escapando al desvanecer su plena vista? Nos sumergimos a continuación en el reino del mayor escapista del océano, el pez volador, y descubrimos cómo la naturaleza reescribió las reglas de la natación al solta el agua por completo. El océano al amanecer es un espejo, un en aliento, casi demasiado perfecto. Su superficie se extiende hasta el borde del cielo, acariciada con los suaves toques de rosa y oro. Pero debajo de esta ilusión de calma es el constant vaivén de la tensión, el lento enrolar de resorts invisibles. En algún lugar abajo, algo hambriento espera. Y arriba, flotando con los vientos, los cielos permanecen ajenos a que un drama antiguo está a punto de romper la frontera entre el mar y el cielo. Desde las aguas poco profundas cerca de una pendiente de arrecife una ondulación recorre el agua, sutil al principio, como un susurro de brisa. Luego, sin previo aviso, la superficie estalla. No en el salto estruendoso de un delfín ni en el embis sorpresivo de un marlin, sino en un lanzamiento repentino. Limpio y explosivo. Una forma platita es arquea en el aire, dejando tras de sí gotas que atrapan la luz de la mañana como si fuera en cristal roto. Sus alas se despliegan en pleno vuelo, no son plumas, sino delgadas, estiradas y tan finas como papel, brillando con tonos translúcidos. El pez volador ha despegado, y detrás de él, un torpedo de escamas y dientes pasa a pocos centímetros. Para este pez, la velocidad es solo el comienzo. Donde otros escapan acelerando o haciendo giros bruscos, el pez volador hay en 3 dimensiones.
No solo nada más rápido que sus depredadores. Abandona el agua por completo, cambiando las reglas del juego con un solo acto desesperado. En el segundo antes de que las mandíbulas de un depredador se cierren, el pez volador alcanza su velocidad máxima bajo el agua, hasta 35 millas por hora, luego se eleva bruscamente y golpea su poderosa cola en forma de media luna contra el agua como si intentara golpear al mar mismo. En una frenética propulsión, se libera de la resistencia de las profundidades y se convierte en algo completamente diferente, un misil con alas. Sus aletas pectorales, alargadas en aletas que parecen las alas de una libélula, atrapan el aire y se bloquean en su lugar. Lo que sigue no es una queda. Es un deslizamiento. Como un avión de papel viviente, el pez volador navega sobre el mar, deslizando sobre las olas a distancias que parecen absurdas para una criatura tan pequeña, 100 metros, a veces más de 200. Se inclina suavemente con el viento, ajusta su ángulo moviendo sus aletas y, cuando siente que la gravedad comienza a arrastrarlo hacia abajo, no se rinde. Con unos pocos golpes agudos de su cola en la superficie del agua, como alguien corriendo sobre arena caliente, se impulsa hacia arriba de nuevo, extendiendo su escape en rebotes a través del mar como una piedra que salta yendo de su destino. Para los depredadores de abajo, atunes, dorados, cabalas, esta transformación repentina es una locura. Están diseñados para explosions, para persecutions, para ataques coreografiados dentro de las reglas del mar. Pero el pez volador no solo rompe las reglas, las reescribe en plena persecución. Un momento es presa, al siguiente es un fantasma que se eleva por encima del peligro, flotando justo fuera de alcance. Un pez que finge ser un pájaro, aunque solo si por unos pocos instantes. La naturaleza, al parecer, tiene sentido del humor. Sin embargo, esta cómica rebeldía oculta una historia de necesidad mortal. Los peces voladores son pequeños, la mayoría de ellos miden menos de un pie de largo, y casi todo lo que es más grande que ellos los ve como un bocadillo. Carecen de veneno. No tienen armadura. Tienen un cuerpo blando, fácil de digerir y delicioso según los estándares oceánicos. Su única arma real es el pánico transformado en propulsión. En aguas más someras, cerca de pendientes de coral y cadenas de islas, el riesgo de emboscada es constante. Los depredadores no anuncian su llegada. Aparecen como sombras de la nada, surgiendo desde abajo con mandíbulas abiertas y herbívoras. Por lo tanto, el pez volador debe estar siempre listo para lanzarse, no solo por instinto, sino con una memoria muscular forjada en generaciones de ejercicios de supervivencia genética. Su cuerpo es una contradicción aerodinámica. Demasiado pesado para un vuelo sostenido, demasiado ligero para una inmersión profunda. Pero en ese incómodo intermedio, prospera. Sus huesos están endurecidos, su vientre aplanado, y sus aletas en forma de ala cuidadosamente desarrolladas para un levantamiento óptimo. Algunas especies incluso cuentan con aletas pélvicas agrandadas, dándoles cuatro alas y mayor control. Lo más parecido que tiene el océano a un piloto de planeador. Utilizan su velocidad como una mecha y sus alas como un paracaídas. El resultado es un artista del escape que, aunque carece de garras o camuflaje, ha dominado el fino arte de desaparecer cuando es crucial. Pero incluso en el cielo, el peligro está. Aves marinas, fragatas, gaviotas y picros patrolan el aire como carteristas aéreos. Para ellos, el milagro del pez volador es simplemente un pedido para llevar servido en el aire. Si un pez vuela demasiado alto, demasiado lento o demasiado predeciblemente, puede encontrar siendo arrebatado del cielo en un cruel giro de ironía. El mismo truco que lo salvó de las mandíbulas de abajo ahora lo entrega a los picos de arriba. La supervivencia nunca está garantizada. Pero para el pez volador, cada segundo en el aire es un segundo ganado. Un momento precioso comprado con pura voluntad cinética. Y luego están las tormentas. Los mares tropicales rara vez permanecen tranquilos por mucho tiempo.
Las ráfagas se levantan con una velocidad aterradora. El corte del viento transforma el aire en turbulencia. Y las olas se levantan como montañas vivientes. En tal caos, el pez volador no solo debe ver hacia donde huir, sino calcular como aterrizar. Un ángulo incorrecto podría enviarlo chocando de regreso hacia las bocas de sus perseguidores. Un arco mal calculado podría estrellarlo contra una ola creciente y atardarlo justo el tiempo suficiente para ser devorado. La precisión así vuelve todo. Los planes de vuelo se escriben en pequeños movimientos y empujas de cola. Sus planeos pueden parecer pacíficos desde arriba, pero cada momento en el aire es un cálculo de terror y tiempo. Y, sin embargo, a pesar de esto, el pez volador a veces se lanza incluso cuando no hay amenaza visible. ¿Por qué? Tal vez sin nido residual. O quizás, aquí, la naturaleza coquetea con la absurdidad. Lo hacen por pura exuberancia. Un reflejo de pánico que se ha transformado en una actuación. Después de todo, una vez que has aprendido a escapar de la muerte volando, ¿por qué no hacerlo de nuevo solo para sentir el viento? Al caer la noche sobre el mar tropical, la superficie comienza a brillar débilmente con bioluminiscencia y los peces voladores se convierten en siluetas contra las estrellas. En este momento, son más vulnerables cuando la visión se desvanece y las reglas del mar cambian una vez más. Debajo, la oscuridad alberga nuevos depredadores, aquellos que cazan por presión y vibración, no por la vista. Pero arriba, la luz de la luna on los llama. Y así, incluso en la oscuridad, el pez volador salta. Una flecha plateada disparada a ciegas en la negrura, esperando que la velocidad por sí sola on sea suficiente. Y, sin embargo, en el vasto teatro del mar, hay quienes no saltan, no persiguen, no resisten. Emboscan con silencio, con sigilo, con una velocidad cortante y repentina. En el siguiente capítulo, descendemos nuevamente al camino de un depredador que no danza, no circula, no planea. Espera y luego ataca. Un maestro del golpe rápido, vestido de brillo y sombra. El pez vela se aproxima. En las frías aguas del extremo norte, donde el sol apenas se asoma por el horizonte y el aire muerde con sal y escarcha, el océano se convierte en un campo de batalla de susurros y olas. Los bloques de hielo flotan, agrietándose y gimiendo como huesos antiguos. La niebla se arremolina sobre la superficie, ocultando el teatro de una casilla en movimiento. Bajo el mar de un griacero, las orcas, espectros en blanco y negro, se mueven con una inquietante quietud, sus grandes cuerpos apenas perturbando el agua. Pero esa calma es una ilusión. Porque cuando llega el momento, estos torpedos de músculo y estrategia se encienden con una ferocidad que rompe el silencio como un trueno submarino. No son errantes. No vagan sin rumbo. Cada movimiento de sus poderosas colas, cada clic de sonar, cada sutil movimiento de sus inmensos cuerpos, todo se dirige hacia un solo crescendo, el blitz. En esta arena oceánica, la velocidad no es solo para moverse, es un arma. Las orcas no solo persiguen, calculan. Y luego, cuando todo se alinea, atacan con la precisión de misiles y la fuerza de explosiones submarinas. Un grupo de orcas comienza su caza, no con violencia, sino con coreografía. Se dispersan como una flota de submarinos silenciosos, escaneando las profundidades con ecolocalización. Un sistema biológico de sonar tan refinado que pueden detectar la diferencia entre la vigilia natatoria de un pez y un trozo de hielo. Y, sin embargo, no se mueven como individuos. Son un equipo en el sentido más verdadero. Coordinándose, adaptándose, señalando con la postura del cuerpo y clics ultrasónicos, construyendo una estrategia en tiempo real. El objetivo hoy es un pequeño grupo de arenques que brillan en una formación ajustada, como una nube nerviosa de agujas plateadas. Pero los arenques tienen su propia estrategia.
Seguridad en números, gerando y apretandos en una bola de cebo, confundiendo a sus depredadores con destellos deslumbrantes de escamas superpuestas. Es una defensa que funciona bien contra la mayoría de los atacantes. Contra las orcas, es una táctica de retraso, en el mejor de los casos, porque las orcas comienzan a agruparse. Con una velocidad sorprendente, el grupo avanza un orca a la vez, cortando la bola para romper su forma. Otra la sigue de cerca, golpeando el agua con su cola, aturdiendo a los peces con una explosión concusiva que transforma la confusión en quietud. Cuerpos diminutos flotan aturdidos y luego desaparecen en mandíbulas abiertas. No es un frenesí caótico. Es un desmantelamiento táctico. Como lobos del mar, trabajan en equipo. Algunos intimidan, otros aislan, algunos atacan. Todos letales. Y cuando el agua se ayuda con escamas de pescado y espuma, las orcas hacen algo inesperado. Se detienen, suspendiéndose como dirigibles en la penumbra. Permiten que su comida se hayan antes de continuar, como se saborear en el silencio entre cada acto de la actuación. Pero estos ataques no se limitan a los peces en cardumen. A veces, la cosa se desarrolla por encima de la superficie, literalmente. En los fríos confines del mar polar, los bloques de hielo se convierten en escenarios para otro truco de las orcas. El ataque en ola. Una foca solitaria, descansando en una plancha de hielo, observa el horizonte. No hay peligro visible. El agua parece calma. Pero debajo, un grupo de orcas ha avistado el hielo, y el plano está en marca. Nadan en formación compacta, lado a lado, aumentando la velocidad como torpedos sincronizados. En el último segundo, se sumergen bajo el borde del hielo y empujan, generando una ola que inclina el bloque justo lo suficiente para que la foca se deslice al agua. Todo termina antes de que la foca siquiera registre lo que está sucediendo. Pocos depredadores en la tierra son capaces de generar sus propias olas, y al menos las utilizan como martillos. Pero las orcas no son depredadores comunes. Aún más inquietante es su comprensión del terreno. En algunas regiones, particularmente frente a la costa de Argentina, se ha observado a las orcas lanzando sobre la playa en busca de crías de leones marinos. Es un despliegue impresionante de temeridad y control. La orca se lanza hacia la orilla, montando una ola a máxima velocidad, girando su cuerpo de la manera adecuada para aterrizar en la arena, atrapar a su presa y luego esperar la siguiente ola que la devuelva al mar. El margen de error es extremadamente delgado. Si se equivoca con el tiempo de la ola, el cazador queda varado. Pero estas orcas conocen la costa como nosotros conocemos nuestras propias cocinas. La han mapeado en su mente, han memorizado el ritmo de las olas y han transmitido este conocimiento a través de generations. Esto no es instinto. Es cultura. La depredación como tradición. Su anatomía está diseñada para este tipo de violencia. Anatomía. Bajo su icónico camuflaje negro y blanco se oculta una máquina de poder en rescate. Una aleta caudal capaz de propulsar 6 toneladas de orca a través del mar como un torpedo lanzado. Una velocidad máxima de más de 30 millas por hora y mandíbulas lo suficientemente fuertes como para romper el cráneo de un gran tiburón blanco. Incluso sus cerebros son armas, grandes, complejos y profundamente sociales. Se reconocen entre sí, aprenden unos de otros y exhiben lo que solo puede describirse como personalidad, audacia, paciencia y astucia. En algunos grupos, los individuos se especializan en ciertos roles de caza, como los mediocampistas y delanteros en un equipo de fútbol. Y estos roles no son fijos por instinto. Son elegidos, aprendidos, practicados. A pesar de su poder, las orcas no siempre son las agresoras. No son invencibles. Las crías, cuando se separan, pueden caer presa de tiburones o morir por el frío. Los adultos solitarios o heridos pueden tener dificultades para encontrar presa,
y los grupos rivals avisos chocan, no solo por comida, sino por dominancia, territorio y incluso acceso a zonas de apareamiento. Estos duelos submarinos pueden durar horas. Una serie de persecuciones a alta velocidad, inmersiones profundas y enfrentamientos que difuman en la línea entre la peli y la danza. Sin embargo, la mayor fortaleza de la orca puede no ser su músculo o su mente, sino su flexibilidad. A diferencia de la mayoría de los depredadores marinos, las orcas son generalistas. Adaptan su estilo de caza a la región, la temporada e incluso a la presa específica. En Noruega, agripan a los oceánicos. En Patagonia, cazan leones marinos en la playa. En la Antártida, rompen el hielo para alcanzar a los pingüinos. Cada grupo desarrolla sus propias técnicas, dialectos y tradiciones. Una forma de cultura regional transmitida no por genes, sino por enseñanza. Y es como hace cada población oceánica de orcas fuera su propia tribu. Una combinación única de experiencia y ingenio, moldeada por el mar y afilada por el tiempo. A medida que el grupo se sumerge en las aguas que se oscurecen, su estela se agienta y el silencio regresa. Pero ahora se siente diferente. La superficie está tranquila. Los bloques de hielo flotan en silencio. Los arenques se dispersan. Sin embargo, la memoria de la velocidad persiste. Casi se puede oír el trueno bajo el agua. El sonido del movimiento convertido en poder. El ataque de las orcas ha terminado. Pero el mar no lo ha olvidado. Y no será el último. Porque el océano tiene más que demonios de velocidad. Tiene tácticos, asesinos, artistas del escape y criaturas que convierten la velocidad en un arma impunada con gracia y furia. Pero en esta mortal carrera por la supervivencia, también hay quienes no corren en atacan. Atrapan. Construyen rompecabezas en la corriente, confunden a su presa con una confusión coordinada y convierten el movimiento en un laberinto. A continuación, entramos en el reino de la estrategia disfrazada de chaos, donde los depredadores se mueven como un enjambre, cazan y nunca se detienen hasta que sea el último pez. Porque ahora vienen los asesinos que llevan la confusión como camuflaje, los estrategas de la velocidad, los planificadores de la manada, los más implacables conspiradores del océano. El mar no es un lugar gentil. Bajo su superficie, en un ballet de medusas flotantes y luz que se filtra, es un universo gobernado por la violencia. Rápida, silencioso y a menudo termina en menos de un latido. En este reino, los depredadores han evolucionado no solo para moverse rápido, sino para convertir ese movimiento en un arma. Aquí, la velocidad ya no es un medio para alcanzar. Es una fuerza diseñada para destruir. Las criaturas más mortales del océano no siempre anuncian su presencia con dientes o toxinas. Algunas de ellas matan solo con el impulso. En la apertura azul cobalto del mar tropical, un cardumen de sardinas se mueve como un solo cuerpo brillante, girando y plegando sobre sí mismo con una precisión líquida. Es un ballet nacido de la necesidad. Cada pez se ajusta al movimiento de la cola de sus vecinos, la supervivencia codificada en la sincronía. Pero en algún lugar de la periferia, una forma comienza a difuminarse hasta cobrar forma. No por su tamaño, ni por su sonido, sino por la distorsión del agua misma. Se acerca el pez vela. Con un cuerpo diseñado para la velocidad y un pico afilado como una espada, el pez vela no echa. Ataca por sorpresa, a gran velocidad. Alcanzando más de 60 millas por hora, no persigue su presa, atraviesa el agua como un cuchillo lanzado. No se acerca por detrás, sino de lado, irrumpiendo en el banco de sardinas con un corte diagonal, su alargada mandíbula superior deslizándose a su lado como una joya de plata. Pero no muerde. Golpea. Con una precisión asombrosa, lanza su pico en forma de espada, golpeando y cortando a los peces en pleno sprint. Algunos quedan aturdidos, otros son despedazados.
El pez vela no necesita atraparlos a todos, solo dispersarlos. La confusión es el aperitivo. La muerte es lo que viene después. Y luego, casi en burla del carnage, el pez vela retrae su imponente aleta dorsal. La característica que le dio su nombre, plegando la plana contra su espalda para reducir la resistencia. Incluso su propia exhibición se sacrifica en pro de la aceleración. Este es un depredador que oculta su brillantes para matar una fracción de segundo más rápido. No muy lejos, se desarrolla otro asalto. Menos elegante, más brutal. Un grupo de delfines se mueve a través de aguas más profundas, persiguiendo a las cabalas que se desplazan en patrones de zigzag como fuegos artificiales en pánico. Pero los delfines no solo siguen. Se comunican, recalibran y atacan con una especie de alegría brutalmente eficiente. Un delfín rompe la formación y se desvía a un lado, flanqueando a los peces como se estuviera rodeando ganado. Otro se lanza hacia adelante, no para morder, sino para embestir. Con un estilo de energía, se abalanza sobre su presa con la punta endurecida de su hocico. Un golpe lo suficientemente poderoso como para romper la caja torácica de un pez pequeño. No es un mordisco. Es un choque a 30 miles por hora. Un hocico convertido en arma, impulsado por músculo de 360 kilos. El delfín no se detiene a celebrar. Sabe que el océano no espera. Y sus compañeros están sumergiéndose más profundo, dirigiendo a los sobrevivientes hacia la superficie, donde el cielo se convierte en una falsa escapatoria y comienza la nueva matanza. A veces, los delfines aturden a su presa y la dejan hundirse ligeramente, para regresar más tarde una vez que la resistencia se ha agotado. Son asesinos pacientes disfrazados de sonrisas. Pero no toda velocidad mata en aguas abiertas. A veces provienen de abajo, de la oscuridad, del silencio mismo. En la penumbra atenuada de la zona crepuscular del medio acuático, donde la luz apenas filtra y el mundo se torna de un azul turbio, un pez borin se mantiene suspendido como un arpón viviente. Su cuerpo es un misil congelado diseñado no para la resistencia, sino para una carrera de 5 metros. Cuando su presa se acerca, un pargo desprevenido que flota con demasiada confianza. El pez borin no se mueve, no se flexiona, explota. En un abrir y cerrar de ojos, se lanza hacia adelante en línea recta, dientes al aire, mandíbulas abriendo solo milisegundos antes del impacto. A estas velocidades, la succión se convierte en un arma en sí misma, el agua arremolinándose hacia su boca, arrastrando al pez hacia adentro como si fuera un aspirador. Un segundo el pargo está completo, el siguiente ya no está más que en pedazos. Y luego, en la superficie de nuevo, otro tipo de depredador revela como la velocidad no solo mata, sino que manipula. El tiburón zorro, raramente mencionado con la misma reverencia que los grandes tiburones blancos o martillos, oculta su secreto en su cola. A lo largo de más de la mitad de su longitud corporal, el lóbulo superior de su aleta caudal parece cómicamente exagerado hasta el momento en que lanza su ataque, agrupando pequeños peces con su cuerpo. El tiburón zorro nada en círculos cerrados, simulando lentitud. Luego, sin previo aviso, se lanza hacia adelante y agita su cola sobre su cabeza como una guadaña, golpeando con una velocidad tan rápida que el sonido liga antes que la imagen. Un solo golpe puede matar o aturdir a docenas de peces. No muerde. Leva a su presa a la perdición con un movimiento de retroceso. Un depredador que mata no con su boca, sino con un latigazo de su propia propulsión. Incluso el humilde marlin, a menudo confundido con el pez vela, emplea la velocidad no solo para perseguir, sino para engañar. Su aproximación es repentina, su carga exagerada, creando ondas de choque que resuenan a través de los bancos de peces y obligan a los individuos a reacciones instintivas y fatal. Utiliza el agua misma como un arma psicológica. En el océano, el pánico suele ser más mortal que la precisión.
Pero quizás la muerte más extraña provna de un pez que apenas parece real, el camarón mantis. Aunque no mide más que un plátano, sus apéndices raptors golpean más rápido que una bala disparada de una pistola. Estas extremidades de resort, impulsadas por energía elástica almacenada en estructuras en forma de silla, se liberan con tal velocidad que hirvan el agua circundan en burbujas de cavitación. Estas burbujas colapsan con microondas de choque, lo que significa que incluso si el golpe falla, la explosión resultante puede incapacitar al objetivo. Su velocidad es tan extrema que desafía la física. Se podría argumentar que el camarón mantis no solo mata con velocidad, sino que mata con el espacio-tiempo. Pero todo esto tiene un costo. La velocidad exige energía. Riesga lesions. Un golpe mal calculado desperdicia preciosas calorías. Una emboscada fallida deja al depredador expuesto. El mar no tiene compasión por la torpeza. Aquellos que dependen de la velocidad deben dominar el arte de la restricción, esperando el momento perfecto en que músculo, movimiento y intención se alinean en una explosión que es tanto brutal como hermosa. Así, en este mundo acuático, la velocidad se ha convertido en más que movimiento. Y es una espada, un martillo, un latigo, un engaño, moldeada por millones de años de ensayo y error. No se trata solo de quien se mueve más rápido. Se trata de quien sabe cuándo moverse, cuándo lanzarse, cuándo desviarse, cuándo atacar. En este teatro de sangre y burbujas, la velocidad no es una carrera, es un movimiento mortal. Pero aunque la velocidad pueda acabar con una vida, también puede preservarla. Porque por cada depredador con velocidad cortante, hay presas que han aprendido a superarlo. No se trata de ser más rápido, sino de ser más astuto. En el próximo capítulo, nos sumergimos en este juego estratégico de alto riesgo bajo las olas, donde escapar no es solo cuestión de huir. Se trata de sobrepasar a los perseguidores en un mundo donde los milisegundos lo significan todo. El mar, a pesar de su inmensidad, es un lugar abarrotado. Hirve de movimiento, como si fuera una orquesta viva. Rápido arriba, lento abajo, sincronizado a su alrededor. Sin embargo, dentro de esta jungla azul de nadadores y atacantes, hay una verdad silenciosa. Los más rápidos no siempre sobreviven, y los más fuertes no siempre comen. Porque en este reino, la velocidad no es simplemente cuestión de cuán rápido te mueves. Se trata de cómo te mueves. Y cuando la vida pende un hilo de milisegundos, el movimiento se convierte en un lenguaje de estrategia, engaño y improvisación. Bajo la superficie brillante de un mar tropical, donde el sol brilla como oro roto sobre las olas, un atún toma su decisión. No duda. No puede. Un momento nada junto a otros, parte de un brillante cardumen que corta el agua como una cuchilla en movimiento. Al siguiente, una sombra se cava sobre la arena debajo de hielos. Ha legado un depredador. No un cargador brutal, sino algo más sutil. Tal vez un pez espada, o un marlin rayado deslizandos por la corriente como un fantasma con dientes. Pero el atún no hay en línea recta. Eso sería un suicidio. Los mejores depredadores del océano son especialistas en emboscadas. Ellos esperan líneas rectas. En su lugar, el atún zigzaguea a la izquierda, corta a la derecha, se sumerge hacia abajo y luego se arquea hacia arriba en una espiral cerrada. No está en pánico, está trazando un plan. Cada movimiento y giro descompone el ritmo de su perseguidor, interrumpiendo el cálculo de la trayectoria, negando al depredador la geometría limpia de una muerte. Como un piloto de comet en un dogfight, el atún controla su propio chaos, llegando con la corriente, la profundidad y el ángulo como herramientas en un kit de supervivencia. Se llama escape reactivo. No es una respuesta de pánico, sino un algoritmo de supervivencia que se adapta constantemente, corriendo a través de nervios y músculos a velocidad vertiginosa.
Estudios han demostrado que algunas especies de aten pueden procesar cambios espaciales casi tan rápido como los depredadores que las persiguen, ajustando su velocidad y dirección según el flujo de todo el cardumen. Es un juego de alta velocidad de no ser el más lento, pero con una finura matemática. Y si tienen suerte o eres inteligent, el depredador se cansa primero. En otros lugares, en aguas más frías bajo una marea creciente, los delfines participan en un juego completamente diferente. Un cardumen de ancoas, densamente empaquetadas, brilla debajo de ellos en un borin sincronizado. Pero los delfines no se lanzan de inmediato. Hacen círculos, luego giran de nuevo. No es por indecisión, sino por manipulación. A primera vista, parece desorganizado. Algunos delfines se desvían, otros se lanzan bajo el cardumen. Pero desde la distancia, el patrón se revela. Una espiral que se cierra como un torbellino tejido en carne y escamas. Lo que se está formando es una bola de cebo, un vortice giratorio de pánico y destellos, creado no por el destino de las ancoas, sino por los delfines. Este es movimiento coordinado en su forma más calculada. Algunos individuos golpean sus colas para crear olas de presión. Otros se sumergen desde abajo para forzar a las ancoas hacia arriba. La presa se comprime en una bola, intentando proteger sus bordes moviéndose como uno solo. Pero los delfines quieren esto. No están persiguiendo la bola. La están construyendo. Luego liga la cosecha. Un delfín se lanza en un ángulo, boca abierta, dientes al aire. Otro lo sigue segundos después desde el lado opuesto. Como nadadores sincronizados con gusto por el pescado, se turnan para entrar y salir, evitando colisiones y maximizando la eficiencia. Es una casa en olas. Cada miembro del grupo ataca, retrocede y luego deja que otro tome su lugar. No hay chaos aquí. Es un ataque rotativo, una fila de buffet de depredadores deslizándose a una velocidad de 35 millas por hora. Cada uno sabe exactamente cuándo actuar. Pero incluso los depredadores deben superar a otros depredadores. En algunas regiones costeras, se ha observado a los delfines ajustar sus estrategias de bola de cebo cuando llegan los tiburones, dividiendo el cardumen en dos y dirigiendo una mitad hacia las aguas poco profundas mientras distraen a los tiburones con la otra. La velocidad se convierte en un señuelo. Es un truco de mago, usando la ilusión del movimiento para desviar y confundir. La presa cree que está escapando. El depredador rival piensa que está persiguiendo, y el delfín, sonriendo como si supiera algo que tú no, obtiene la comida. Sin embargo, no son solo los delfines y atens los que utilizan la velocidad como estrategia. En alta mar, pequeños peces, a menudo poco llamativos, llamados peces aguja se mueven en ráfagas que rivalizan con sus primos más famosos. Pero en lugar de usar esa velocidad para atrapar presas, la utilizan para chocar. En una trama evolutiva retorcida, algunas especies de peces aguja han evolucionado para convertir su velocidad en una lanza, empalando presas o peces rivals en un ataque rápido que deja poco tiempo para reaccionar. No persiguen, perforan. Pero quizás uno de los ejemplos más fascinantes de estrategia de velocidad proviene de una criatura que parece, a primera vista, demasiado lenta para calificar. El sepia. Sí, el sepia. Ese hipnótico primo del calamar que cambia de forma. A primera vista, se desplaza por el agua con suaves ondulaciones, moviéndose apenas, su cuerpo ondulando con patrones psicodélicos. No parece rápido. No necesita serlo. Te deja acercarte. Su camuflaje te atrae. Y luego, en un parpadeo, los tentáculos se lanzan más rápido de lo que el ojo puede seguir, atrapando a la presa en un ataque de vacío que se acaba antes de que tu sistema nervioso pueda enviar una advertencia. La velocidad, en este caso, no es sostenida. Se almacena como un rayo detrás de una sonrisa.
El movimiento en el mar, entonces, no se trata meramente de ir de un lugar a otro. Es la misma gramática de la vida y la muerte. Algunos animales lo usan como un escalpelo. Otros, como una explosión. Algunos, como las sardinas, dependen de su movimiento colectivo para simular caos, dificultando que los depredadores se concentren. Y otros, pulpos astutos, lenguados sigilosos, utilizan el movimiento como distracción, desplegando extremidades o levantando arena para desaparecer en medio de un ataque del depredador. En este mundo, la estrategia vive en el músculo, en la colocación de las aletas, en la cava de un cuerpo antes de un ataque. Es el tiburón que fingir solo para dar la vuelta con un impulso desde abajo. Es la cabala que se lanza hacia el sol, utilizando el resplandor como un escudo. Es el humilde camarón que gira hacia atrás en una serie de giros a gran velocidad, no porque sepa a dónde va, sino porque la confusión es su destino. Así que, aunque el océano pueda parecer favorecer a los rápidos, en realidad favorece a los sabios en movimiento. A los pensadores, a los tácticos, a aquellos que pueden reescribir el final de la persecución eligiendo una ruta, un ángulo o un ritmo diferente. En el tablero de ajedrez submarino de la supervivencia, los peones pueden convertirse en reyes si saben cuándo moverse y cómo. Sin embargo, en toda esta danza estratégica de la supervivencia, queda un último capítulo de la carrera que aún no hemos explorado. Un lugar donde el movimiento ya no se trata de ir o lugar. Donde la corriente misma se convierte en la pista de carrera. Donde las criaturas no solo nadan a través del agua, sino que lo hacen junto a ella, dominando la marea, aprovechando las autopistas submarinas y convirtiendo el antiguo pulso de la tierra en su motor personal. A continuación, entramos en los carriles rápidos del mar mismo. Una red oculta de velocidad hecha no de carne, sino de fluido. Al borde del profundo azul, nada. Donde los continentes se desmoronan en el abismo, y la luz apenas roza la superficie del agua, el océano comienza a moverse con propósito. No en los caóticos destellos del viento en la superficie, en las mareas que besan las costas, sino en algo más antiguo, más grandioso, una exhalación planetaria dibujada a través de milenios. Bajo la superficie, invisible al ojo humano, vastos ríos de agua de mar fluyen con una fuerza silenciosa y implacable. Estas son las autopistas de alta velocidad del abismo, corrientes, geysers y corrientes jet tan masivas que podrían transportar ciudades. Y tan influyentes que deciden los destinos de las migraciones, tormentas y ecosistemas enteros. Y dentro de ellas, los autoestopistas navegan por el flujo como viajeros expertos que saben exactamente cuándo acelerar y cuándo dejarse llevar. Ni por debajo del alcance de la luz solar, una tortuga boba se desliza, apenas moviendo a sus extremidades. Su gran caparazón se desplaza como el casco de un submarino, lavado pasivamente por la corriente del Golfo. Esa cálida arteria atlántica que gira como un transportador a lo largo de la costa este de las Américas. Se mueve no con violencia, sino con un empuje cómodo y implacable, cubriendo miles de kilómetros como una escalera mecánica flotante. La tortuga no tiene necesidad de remar. Conserva su energía, usándola solo cuando la corriente cambia o se bifurca. Ha dominado un modo de migración que nosotros, en toda nuestra gloria tecnológica, solo podemos envidiar, dejando que el planeta haga el trabajo. Pero no está sola en esta autopista flotante. Debajo de ella, las montañas se deslizan como cometas oscuras, se las ondulando con el ritmo de la respiración. Son enormes, alcanzando hasta 7 metros de envergadura. Pero tratan la corriente como un agente de viajes personal. Al posicionarse correctamente, aprovechan las corrientes ascendentes y eddies que las elevan y las deslizan hacia adelante sin ningún alivio frenético. Es elegante, es deliberado y es genial. ¿Por qué gastar energía cuando el océano te puede arrastrar como un lazo en una pista de baile global? El truco radica en entender lo que no se puede ver. Las corrientes oceánicas pueden parecer invisibles,
pero son tan estructuradas como cualquier sistema de carreteras. La contracorriente equatorial, la corriente de Corrosio, la corriente del Golfo, cada una un camino distinto de temperatura, salinidad y velocidad. Los peces no simplemente nadan a través de estas corrientes. Los montan. Il juveniles, solo del tamaño de un clip, cruzan océanos enteros en corrientes que nunca han visto, pero que de alguna manera siempre encuentran. Sin mapas, sin mentors, solo una antigua memoria genética codificada en su sistema nervioso, diciéndoles hacia donde derivar y cuando zambulir. Y estas corrientes son rápidas. La corriente del Golfo, por ejemplo, puede moverse a velocidades de hasta 2.5 metros por segundo. Eso es 9 kilómetros por hora de viaje sin esfuerzo, más rápido de lo que muchos seres marinos pueden nadar de manera sostenible. Para un atún en busca de calor en invierno, o una ballena en un viaje de 1000 kilómetros hacia una zona de reproducción, tal velocidad es salvación. Navega con la corriente no solo los leva más rápido, sino que los mantiene vivos. Pero no todo movimiento es horizontal. En ciertos rincones del océano, ocurren extrañas surgencias. Plumas de agua fría y rica en nutrientes que emergen del abismo como geysers fantasmales. Los animales sincronizan sus movimientos con estas surgencias, sabiendo que donde el agua fría emerge, florecen los plancton, y donde florecen los plancton, todos los demás siguen. Las sardinas se agrupan en bancos brillantes, los depredadores convergen, y todo el ecosistema se reconfigura temporalmente alrededor de un chorro vertical de vida. Para algo tan pequeño como una medusa, flotar hacia arriba en la corriente puede ser la diferencia entre la inanición y un banquete de micropresas. El movimiento se convierte no solo en una conveniencia, sino en un destino. Incluso las humildes algas marinas han aprendido el valor del movimiento. Sargassum, una alga dorada flotante, se agrupa en enormes esteras, levadas por las corrientes superficiales como caravanas a través de un desierto. Estas esteras se convierten en oasis para cientos de especies. Peces juveniles, cangrejos, camarones y incluso tortugas marinas bebés se esconden y cazan en su enredo. No son habitats estáticos. Son ciudades móviles, flotando en autopistas de calor y viento, moldeadas por la luna y el giro de la tierra. Las corrientes no solo ayudan a los animales a ir rápido, las ayudan a ir más lejos. La energía conservada significa que se puede gastar en otras cosas. Buscar más profundo, escapar más rápido, reproducirse antes. Algunas criaturas incluso utilizan las corrientes para disfrazar su movimiento. Al viajar con el flujo, no de un rastro, en hay resistencia, en hay sonido que detectar. Depredadores como el calamar gigante utilizan este truco para acercarse a sus presas silenciosamente desde abajo, flotando hacia arriba con una corriente ascendente en lugar de nadar. Un fantasma que hacen con el aliento del mar. Pero también hay humor en esto. Consideremos al pez luna. Ese torpe titan que parece un panqueque construido por un cometa. El pez luna es uno de los peores nadadores del océano. Su cuerpo torpe convierte el movimiento sostenido en una cumbia de aletazos. Y aún así, esta criatura migra miles de kilómetros cada año. ¿Cómo lo hace? Simplemente se deja llevar. Haciendo la superficie, agita sus aletas solo lo suficiente para entrar en una corriente y luego flota como un globo semi-dormido en la brisa. Ha delegado su velocidad en el mar mismo. En la carrera por la rapidez, el pez luna es el que duerme en primera clase mientras los demás corren a pie. La belleza de esta estrategia es que no siempre resulta impresionante. No tiene dientes, en hay explosions, en hay saltos atléticos. Viene acompañada de un buen sentido del tiempo, de comprensión, de saber que el océano no es solo algo que se atraviesa, sino algo que se utiliza. Y aunque los depredadores llamativos pueden atraer la atención, muchas de las mayores migraciones del océano, a sus viajeros más exitosos, son aquellos que apenas se mueven, o al menos dejan que el mar se mueva por ellos.
Pero estas autopistas vienen con peligros. Donde las corrientes se encuentran, se agripan los depredadores. Donde las afloraciones brotan, la competencia se intensifica. Dejarse llevar por la corriente es entrar en un embudo, uno que puede terminar en festín o en emboscada. Es una apuesta, un atajo lleno de sombras. Y algunas criaturas han evolucionado para navegar solo ciertos tramos, saltando cuando el peligro es mayor y reanudando su camino cuando las aguas están tranquilas. La precisión, no el pánico, guía su trayecto. Sin embargo, a veces la corriente traiciona a sus pasajeros. En un mundo que se calienta, con climas cambiantes y polos dirigentes, las corrientes cambian de rumbo. Lo que antes llevaba a los animales a la comida ahora los lleva a desiertos. Un desvío en el camino líquido puede significar hambre. Aquellos que dependen de las carreteras del mar deben adaptar constantemente sus mapas y, a veces, reescribirlos por completo. Aun así, el océano recompensa a quienes comprenden su ritmo. Y para los estudos, los quietos, los pacientes, estos ríos invisibles son más que simple movimiento. Son herramientas, armas y refugios. Son rutas de escape y caminos de emboscada, senderos migratorios y corredores secretos. El mar nunca permanece quieto, y aquellos que aprenden a moverse con él en lugar de en su contra a menudo llegan más lejos que el más rápido de los corredores. Pero a medida que nos acercamos a la última etapa de esta saga a toda velocidad, la historia se estrecha. Porque no todos alcanzan la meta en la vasta y despiadada arena de la velocidad y la supervivencia. Que sucede con aquellos que se quedan atrás, que tropiezan en la carrera, que a pesar de toda su astucia y fuerza, simplemente son más lentos que los echa? A continuación, nos adentramos en esa última y despiadada verdad. Que en la interminable carrera del océano, no hay medalla de plata. Solo hay ganadores y olvidados. El océano no tiene línea de meta. No hay cintas rojas ondeando en la corriente. No hay trofeos dorados elevados sobre podios de coral. Pero no es equivocan, hay una carrera, y es implacable. Día y noche, desde la superficie brillante hasta el abismo crepuscular, se despliega en una coreografía de movimiento, músculo y instinto. En este ballet de altas apuestas, cada movimiento de la cola, cada aleteo es una apuesta contra el tiempo. Aquí, la victoria es simple. Sobrevivir, comer, reproducirse, y el fracaso desaparece en silencio, dejando solo escamas en el agua y relatos inconclusos. El amanecer se asoma sobre una amplia extensión de mar abierto. La superficie calma, cristalina, engañosa. Debajo, la tensión burbujea. Un banco de caballos pulsa a través del azul como una única entidad viviente. Cada pez escanea el mundo a través de un reflejo nervioso más que de un pensamiento. No son lentos, están lejos de serlo. Pero hoy, la velocidad por sí sola no los salvará. Desde las sombras de abajo, un marlin surge, impulsado por instinto y oportunidad. No ataca al pez más rápido. No lo necesita. Se enfoca en los rezagados, en aquellos que son solo una fracción más lentos, en los que tienen una aleta donada o duden por un momento. En un mundo medido en milisegundos, incluso un parpadeo puede ser fatal. El océano rara vez te castiga por ser lento directamente. Te castiga por ser solo más lento que el que está a tu lado. Para la iguana marina perseguida por un tiburón de Galápagos, para el calamar que juzga su nube de tinta, para el pez volador que duda un segundo de más antes de lanzarse al vuelo. No hay aplausos por el esfuerzo. La evolución no tiene paciencia para el casi. Incluso entre los depredadores, la velocidad es estatus. El orca más rápido es el primero en morder la presa. El delfín más ágil gana la mejor posición en la formación del grupo. Entre los peces espada, aquellos que pueden atacar rápidamente ascienden en la jerarquía, ganando más acceso a alimentos y compañeros de apareamiento.
El poder en el océano no siempre se trata de dominación. A veces se trata de velocidad. Cuanto más rápido eres, más decisiones puedes tomar. Cuanto más lento eres, más estás sujeto a las decisiones de los demás. Esta lógica brutal se filtra en cada rincón del mar. Los peces damasila del arrecife de coral, pequeños y territoriales, a menudo ahuyentan a los intrusos con explosiones de velocidad agresivas. Pero cuando invaden depredadores más grandes, el mismo reflejo los hace huir en busca de refugio. Y no todos lo logran. Aquellos que reaccionan primero, pero se zambulan en el arrecife un instante antes, sobreviven. Los demás son atrapados en el parpadeo de un ataque de barracuda. Su destino no se basa en la fuerza o el valor. Se basa en el tiempo. Sin embargo, el costo de quedarse atrás no siempre es la muerte. A veces es una lenta desaparición. Una especie que no puede adaptarse a las corrientes cambiantes de un mar en calentamiento pierde acceso a sus zonas de alimentación. Peces que descienden en sincronía con las mareas, pero no pueden nadar lo suficientemente rápido hacia nuevos criaderos, ven a sus crías varadas en aguas esterales. Incluso las algas, si las algas flotan con las corrientes y aquellas que son demasiado lentas para provocar el cambio quedan en desiertos de nutrientes incapaces de florecer. En el océano, incluso las plantas compiten. Esta silenciosa eliminación se desarrolla de manera invisible y a menudo trágica. La vaquita, el cetaceo más pequeño del mundo, solía navegar a gran velocidad por el mar de Cortés, moviéndose con facilidad. Pero atrapada en redes no diseñadas para la velocidad, su número se redujo. No porque fuera más lenta que sus depredadores, sino porque no pudo escapar de las trampas de una carrera en la que no eligió participar. La velocidad ya no es solo una ventaja biológica. Se ha convertido en una defensa contra peligros modernos para los cuales el océano nunca estuvo preparado. Incluso los tiburones, maestros del movimiento, no son inmunes. El tiburón zorro puede golpear con una agilidad asombrosa. El tiburón maco puede lanzarse con una aceleración aterradora. Pero se diden demasiado entre comidas, se una herida frena su cacería, se la edad interpise su agudiza, rápidamente descienden por la cadena alimentaria, los depredadores se convierten en carroneros. Y los carroneros, en un ecosistema competitivo, a veces se convierten en víctimas. Sin embargo, el océano no carece de ironía. Algunas de sus criaturas más lentas han sobrevivido no a través de la velocidad, sino mediante la estrategia. La tortuga marina verde, torpe y pesada en tierra, se vuelve fluida y deliberada en el agua, eligiendo cuando moverse y cuando dejarse llevar por las corrientes. Sobrevive no eludiendo el peligro, sino eludiéndolo. De igual manera, el pulpo, de cuerpo blando y vulnerable, rara vez utiliza la velocidad para escapar. En su lugar, se desvanece en nubes de tinta y disfraz, eludiendo el conflicto a través de la ilusión en lugar de la agitación. En su mundo, la astucia aporta lo que la velocidad no puede. Aun así, estas son excepciones que confirman la regla. En las grandes llanuras pelágicas, en los campos de batalla ondulantes del océano abierto, la carrera rara vez perdona. Los más rápidos son los que obtienen la primera mordida. Los más veloces realizan la migración. Los más veloces transmiten sus genes, esculpiendo el futuro en siluetas más esbeltas, afiladas y rápidas. La evolución favorece el movimiento como el viento favorece las alas. Agudiza a aquellos que se mantienen al día. Olvida a quienes se quedan atrás. Y aquellos que se rezagan no siempre mueren de manera espectacular. A veces, simplemente se desvanecen. Debilitados, desnutridos, superados por rivals más jóvenes y veloces. Un atún solitario, una vez rey de la corriente, nada más despacio que hace una temporada. Se pierde el cardumen. Liga tarda los lugares de Dios y, lentamente, de manera invisible, se desvanece de la historia.
Sin salpicaduras, sin sangre, sin conclusions dramáticas, solo ausencia. Esta es la crueldad final de la velocidad en el océano. No hay simpatía por el segundo lugar. Ni en la persecución, ni en la fuga, ni en la cacería, después de la cacería. La carrera no tiene principio ni fin. Solo tiene participantes. Aquellos que pueden mantenerse al día y aquellos que no pueden. Pero en esta carrera, también hay una extraña belleza. Porque en cada estilito de movimiento, cada salto de un delfín en el aire o el destello de un pez vela bajo la superficie, vislumbramos la memoria viva de cada ancestro que alguna vez superó algo. Cada golpe, cada salto, cada giro es parte de un legado, no solo de supervivencia, sino de una adaptación exquisita y constante. En el océano, moverse es tener importancia. Moverse bien es escribir tu propia historia en el próximo capítulo. Y así concluye este viaje a través de los más veloces de los océanos, no con un rugido, sino con una ondulación. Porque en el mar los ganadores no de anjuelas, solo estelas.